Hasina tops charge sheet as a draft probe report details 61 Shapla Chottor massacre. Pokrul calls on opposition to join constitutional amendment panel for July Charter implementation. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just heard the United headlines. Now let's move on to the details. Information and Broadcasting Minister said the Sheikh Hasina regime orchestrated the misappropriation of Taka 140 crore through acquisition of broadcasting rights of the 2022 World Cup, while the BNP government has recovered the entire expenditure by purchasing this season media rights directly from FIFA. 2022 ফিফার 3.2 মিলিয়ন পাওনা শোধ করা বাদে 140 কোটি টাকার পুরোটাই ছিল মধ্যস্বত্বভোগীদের লুটপাটের একটা কেন্দ্র। এবারে ফিফার যে পাওনা 3.85 মিলিয়ন এইটা শোধ করার খরচটুকুও আমরা তুলে ফেলেছি বেসরকারি জায়গা থেকে। বাকি যে 2-3 কোটি টাকা আছে এটাও আমরা সাব লাইসেন্সিংয়ের কাছ থেকে আদায় করব। The investigation agency has submitted a draft investigation report to the Prosecution of International Crimes Tribunal over Dhaka's Shapla Chottor massacre in 5th May 2013. The report names fugitive death row convict Sheikh Hasina as the prime accused. Investigators say they have identified evidence indicating that 61 people were killed during the violence. However, the chief prosecutor said the names and total number of accused would not be disclosed at this stage. ইনভেস্টিগেশন শেষে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে একটা খসড়া রিপোর্ট তারা সাবমিট করেছে। সেই খসড়া রিপোর্টটা এখন চিফ প্রসিকিউটর সেটি পর্যালোচনা করবেন। হয়তো শিগগির আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসবে এবং সেই রিপোর্ট আসার পরে আপনারা জেনে থাকবেন যে সেখানে আমি বাদী হয়ে একটা ফর্মাল চার্জ দাখিল করব এবং স্বাভাবিকভাবে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আমরা খসড়া তালিকায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সেখানে পুলিশ প্রধান, বিজিবি প্রধান সহ এরকম কয়েকজন আমরা মোটা দাগে বলতেই পারি যে তাদের বিরুদ্ধে একটা খসড়া রিপোর্ট এসছে। সেটা আমরা যাচাই বাছাই করে দেখব। বিষয়টা তদন্তের পর্যায়ে এখনও যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে এটা সাবমিট হয়নি, কাজে এই পর্যায়ের সব বিষয় তো ওপেন করা যাবে না। আমাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল, আমাদের যে অভিযোগ ছিল, এই রিপোর্ট, খসড়া রিপোর্ট তার কাছাকাছি আছে। 19th July 2024 is remembered as one of the bloodiest days of the mass uprising. Violence spread across Dhaka and many other districts as protests escalated. In an effort to retain power, the Hasina regime imposed a nationwide curfew. Students and civilians came under brutal attacks, leaving hundreds dead or injured. Roads were blocked, vehicles set ablaze, and widespread clashes brought daily life to a standstill. At least 67 deaths were reported nationwide. Hospital morgues overflowed with bodies, while the shutdown of mobile internet severely restricted the flow of information. That night, the regime announced a nationwide curfew and ordered the deployment of the armed forces. LGRD Minister Mirza Fakhrul Islam Alamgir has called on opposition parties to join the Constitutional Reform Committee and cooperate with the government in implementing the recently signed July Charter. He made the remarks at an event organized by the newly formed National Editors Council to honor journalists who were killed during the July uprising. The BNP Secretary General presented awards to members of the victims' families. He also criticized a culture of sycophancy across state institutions, including the media, saying the country requires profound reforms to overcome it. সংসদে সুযোগ এসছে, একটা আপনার কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। বিরোধী দলের আমার আহ্বান থাকবে যে তারা আসবেন, এই কমিটিতে যোগ দিবেন এবং সংবিধানের যে বিষয়গুলো পরিবর্তন করা দরকার সেই পরিবর্তন করার তারা সহযোগিতা করবেন।
Meanwhile, the BNP leader Ruhul Kobir Rizvi said their party's position is that banned Awami League leaders' participation in local government polls hinges on the Election Commission and court decisions. দলের প্রতীক নিয়ে কোনো নির্বাচন হচ্ছে না, তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে হবে না হবে সেই ক্ষেত্রে দল এবং আমাদের যে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী যে ফোরাম আছে তারা বসে পরবর্তীতে এটা জানাবেন। এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। Joint security forces arrested 13 people, including mastermind Rohan Mia alias Michael, in connection with an extortion and vandalism case involving an internet service provider in Chattogram. 4 locally made weapons allegedly used in the attack were also seized. At a press briefing in Chattogram, the Rapid Action Battalion said 9 suspects were arrested from different parts of the city during overnight operations. The RAB said investigators identified the suspects through CCTV footage. 8 other suspects were arrested earlier in connection with the same episode. Before ending, let's have a look on the I Guess United headlines once again. Hasina tops the charge sheet as the draft probe report details a 61 Shapla Chottor massacre. Fokhrul calls on opposition to join constitutional amendment panel for July Charter implementation. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of our NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.